Hello, we go to part 3 of Didi, page number 92. This is in continuation of part 2. Page number 92, Nokuga, chapter Didi. The only place I could think to start was St. Saviour's, where my parents had studied. I walked into the crowded college office and asked for an appointment to see the principal. Admissions shut 3 months earlier, I was told, and the principal doesn't give appointments. I stood in the corridor outside the office, choking back frustration. A student standing outside witnessed the exchange between the principal's assistant and me. He came over and whispered with a wink, "There's a side door to the principal's office. You may want to try that." Okay, so she went to St. Saviour's College in Mumbai, because her parents had studied there in St. Saviour's College, and it's a famous college too. But unfortunately, the admissions had been over by the time she reached there, so she could not meet the principal. Okay, but a student standing there just suggested that she could meet the principal personally. Okay, there's another way to meet the principal, and there's another door for the room of to the room of the principal. ഇപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പലിനെ കണ്ടാൽ മാത്രമേ കാര്യം നടക്കുകയുള്ളൂ, ഈ അഡ്മിഷൻ്റെ കാര്യം നടക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഏത് വിധേനയും പ്രിൻസിപ്പലിനെ കാണുവാനായിട്ട് അവർക്ക് ശ്രമിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. I went straight through the side door. Father De Cruz looked up questioningly, "Why have you come?" and opened his mouth. But before he could say anything, I blurted out what I had rehearsed. അപ്പോൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്തെങ്കിലും പറയുവാൻ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് I just blurted out, I just exploded, I just spat whatever I wanted to say. Father, my life is in your hands. Okay, എൻ്റെ ജീവിതം താങ്കളുടെ കയ്യിലാണ്. Okay, I want to do something for the children of India. This is what I want to do. I want to do something for the children of India. I don't know how, only that I must do something. I must. He was curious enough to ask me a few questions, and at the end of our conversation, the father thankfully granted me admission to St. Saviour's College. To cut the long story short, she somehow managed to get an admission to the famous St. Saviour's College, Mumbai. Okay. The academic system at St. Saviour's was different from the system in the US. Here, a far more bookish form of learning replaced the academic rigor and intellectual stimulation I had received in Massachusetts. I quickly realized that I would be able to learn more in the city beyond the classroom. So her intention was not to proceed with an academic system here, to proceed with the classes here. Her primary intention was to find a way in which she should help the street children of India. ഇപ്പോൾ തെരുവിലെ കുട്ടികളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുവാനും അവരെ സഹായിക്കുവാനുമായുള്ളൊരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ പ്രാഥമികമായും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ കോളേജുകളിൽ പിന്തുടർന്നു വരുന്ന സാമ്പ്രദായികമായ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം അവർക്ക് സ്വീകാര്യമായിരുന്നില്ല എന്നവർ പറയുന്നു. Indian education, this is a critical comment on Indian education system. Indian education system is exam oriented. It is bookish. It doesn't focus much on the research side of learning. ഇത് ആണ് പറയുന്നത്. Okay, in US it was different എന്നും പറയുന്നു. We proceed with that. Now that I lived in India, I wanted to understand it in a different and deeper way than I had during my summer holidays. Now, I am a resident of India. It's not a vacation for me now. I am going to stay here for a long time, for a long tenure. Okay, so the Indian experience is actually going to start. I walked around the city just watching and listening. One day, I walked into a sprawling, low-income community, which was a maze of tiny alleyways and buzzing with life. An estimated 10,000 people lived here with no running water, no system of waste disposal, and shared 6 dark cubicle toilets that lined an adjoining alley. This was a shocking experience for her. She started exploring the city of Mumbai. Okay, മുംബൈയിലെ ധാരാവി ചേരികളാണ് ഈ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം. Okay, the slum areas of Mumbai, supposed to be the largest slum areas in Asia. ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ലം ഏരിയയാണ് ധാരാവി എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും 10,000 people were living in a small alleyway. ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇടത്തിൽ, ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്ത്
10,000-ഓളം ആളുകൾ താമസിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദേ ആർ ജസ്റ്റ് ഷെയറിങ് 6 cubicle toilets. ഓക്കെ, അതായത് ബേസിക് റണ്ണിങ് വാട്ടർ ഫെസിലിറ്റീസ്, ബേസിക് ഹൈജീൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇതൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ ഇത്രയും ആളുകൾ താമസിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ഷോക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. I walked around that afternoon speaking with children, wondering how life would be different if each one of them only had access to the opportunities that would fill their greatest potential. So, this was the place which she was searching for, and she understood that the children there in the slum actually needed her support. Walking down the narrow passageways, I must have looked a little dazed when a soft-spoken girl dressed in a beautiful sari welcomed me into her home. Her name was Sandhya. She was also 18 like me. I was just 18 years old that time, and she didn't speak a word of English and I didn't speak a word of Hindi. We didn't have a common language because she didn't know any English, I didn't know any Hindi. Okay, but she smiled and laughed and chatted a lot, and I felt an immediate connection with her. Sandhya's life was so different from mine, and finally she fixed on one particular connection, one particular friend there. Okay, and the name of that girl was Sandhya, and she was just an 18-year-old girl, and she was a poor girl living in the slum, but a kind of close affinity, a kind of close friendship developed between Shaheen, Mistri and Sandhya. Okay, that was beyond language and beyond their backgrounds. A kind of affinity, a kind of friendship grew. Every day I would go to her house after college. Her home was smaller than the bathroom of my house, a small hut which was even smaller than the bathroom of my house. And when a few children poked their heads inside the doorway to say hi to us, and she welcomed them in, and these children eventually formed the first class I would teach. അപ്പോൾ ഈ ചേരിയിൽ കറങ്ങി നടക്കുന്ന സമയത്ത് സന്ധ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ ചെലവിട്ട സമയത്താണ് ആദ്യമായി തെരുവ് കുട്ടികളുമായി ഇവർ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ബിക്കെയിം ദ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ദാറ്റ് ഷീ ടോട്ട്. അവർ അന്വേഷിച്ച് നടന്നിരുന്ന സാമൂഹ്യ സേവനത്തിൻ്റെ ഒരു വാതിൽ അവിടെ തുറന്നു കിട്ടുകയാണ്. Okay, each day a few more kids would crowd into the little home and ask to learn a few words in English or a little math or a song. അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും കുറച്ച് കുട്ടികൾ വരുന്നു. They are asking for some doubts in English, some explanation in English or some little maths or to sing a song. ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾ സമീപിച്ചു തുടങ്ങി. Slowly the numbers were increasing. Okay. Or a little math or a song. Even though I knew very little of India, I felt useful and confident. This was the answer that she was searching for, and that is the beginning of her career as a person of social entrepreneurship, a social entrepreneur. ഒരു സാമൂഹിക സംരംഭക എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കം അതായിരുന്നു. ഈ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു തുടക്കമായിരുന്നു. This became my routine. I would leave college as soon as I could and rush to my new world in the community. Here I saw truth and hope. This is what is important, which we have to see. Here I saw truth and hope. It was real. The slum was real. The experience was real. And there was plenty of hope there. Despite their negative circumstances, despite their hard circumstances within which they lived, those people remained hopeful. പ്രത്യാശയുള്ള ജനങ്ങളെയാണ് അവിടെ കണ്ടത്. ഈ പ്രത്യാശ, there is scope for optimism, there is scope for positivism എന്നുള്ളത്, it was actually transforming the mentality of Shaheen Mistri also, and she found truth and hope in that particular place. The children would shout, "Didi, Didi," excitedly when I went there. And this was starting to feel like a lifelong commitment. Every day when I went there, I would be welcomed by street children calling out, "Oh, Didi, Didi has come, Didi, Didi." And that was the beginning of a lifelong commitment for me. And I found that there was a kind of bondage, a kind of commitment for me towards those children.
Akansha was born of the simple idea that India had people who could teach, spaces that could be utilized as classrooms, and the funds with which to educate all the children. So I started this foundation, Akansha Foundation. Okay, and Akansha was born out of this idea. India has resources. India has people who can teach. India has places which could be converted into classrooms. Okay, India has funds. There are people who are willing to spend funds for educating people. All these things were there, and what was needed was an entrepreneur to coordinate all these things. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു സംരംഭത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ആയിരുന്നു അവിടെ ആവശ്യം. ഇറ്റ് വാസ് what was provided by Shaheen Mistri there. Okay, everything exists, എല്ലാം ഉണ്ട്. I just needed to find a way of bringing it all together. This is, in one word, this is the meaning of entrepreneurship. You are bringing together different resources. പല വിഭവങ്ങളെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ചേർക്കുകയും അതൊരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്, ഒരു ഗോളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, എസ്പെഷ്യലി സോഷ്യൽ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ്. The people in the community wanted only 3 things: housing, water and education. I realized that if I wanted the students to take school seriously, they needed an environment free of the community's distractions. So we started the search for our first Akansha Center space. Okay, they needed 3 things. They needed a space, they needed water, and they needed education. These were the 3 things that they wanted. They needed housing, they needed water, they needed education. Okay, so they were definitely in need of a space for teaching the children, a classroom, and that was difficult. Finding a classroom was slightly difficult. What she experienced is quite shameful. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ലജ്ജിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനായി ഒരു ക്ലാസ് റൂം വിട്ടുകൊടുക്കുവാനായി ഒരു സ്കൂൾ പോലും തയ്യാറായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ അവരുടെ ഒരു അനുഭവം. I approached 20 schools in the city, requesting to give just one classroom in their school building for 3 hours every evening. 20ഓളം സ്കൂളുകളിൽ ഈ ഒരു ആവശ്യവുമായി ഈ കുട്ടികളെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വെറും 3 മണിക്കൂർ നേരം പഠിപ്പിക്കുവാനായി, വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ക്ലാസ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് 3 മണിക്കൂർ നേരം പഠിപ്പിക്കുവാനായി ഒരു ക്ലാസ് റൂമെങ്കിലും വിട്ടുകിട്ടുവാനായി 20 സ്കൂളുകളെ അവർ സമീപിച്ചു. എന്തുണ്ടായി? ഓക്കെ, all of them refused. They said no. Okay, for the most illogical reasons, irrational, okay, pointless reasons. They said that no, it's not possible. Why? Some administrators claimed that the idea of teaching underprivileged children was way too revolutionary, while others complained that they would spread diseases to other students. You're going to teach children from the slum. It is a revolutionary idea. It is too revolutionary. വലിയ വിപ്ലവകരമായ റാഡിക്കലായ ഇത്തരം ആശയങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ നടപ്പിലാവുകയില്ല എന്ന് കുറേ പേർ പറഞ്ഞു. മറ്റു കുറേ പേർ പറഞ്ഞത്, ഇഫ് യു ആർ ബ്രിങ്ങിങ് സ്ലം ചിൽഡ്രൻ, ചേരിയിലെ കുട്ടികളെ, ഇൻ ടു അവർ ക്ലാസ് റൂംസ്, ദേ വിൽ സ്പ്രെഡ് ഡിസീസസ്. നമ്മുടെ നല്ല വീടുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അസുഖങ്ങൾ പകരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, now she went on working to find a room for the children, and what happened finally was a principal of a reputed school even complained how she simply couldn't allow the children into her school, as the glass bangles worn by the daughters of the fishermen would scratch the desk of her classrooms. This was one reason that a principal suggested. ചേരികളിലെ കുട്ടികൾ വരികയാണെങ്കിൽ അവരുടെ വില കുറഞ്ഞ വളകളെല്ലാം തട്ടി അവരുടെ പോളിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫർണിച്ചറിൽ സ്ക്രാച്ച് വീഴും. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു അലോട്ട് ക്ലാസ് റൂംസ് എന്നാണ് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞത്. Okay, and finally, when I was almost ready to give up, I was so frustrated with this, I was so disappointed with this, and I was about to give up the idea of teaching them, because not teaching them, finding a place in a school. I was about to leave that idea. അപ്പോഴാണ് the principal of Holy Name High School of Colaba agreed to give a room. That became the first Akansha Center. Okay, അവസാനം കൊലാബ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ ഒരു സ്കൂളിലെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ ഒരു റൂം അനുവദിക്കുന്നു.
വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ക്ലാസ്സിനായി ഒരു റൂം അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ആകാൻഷ സ്കൂൾ. I mobilized volunteers from St. Xavier's to teach and made a rough plan of what they would teach. I just wanted a class to be a place where children can feel safe, a space where they can leave the difficulties of their lives behind and just be children. This is most important. Her objective was to give the children an experience of happiness, a kind of happiness that is coming from education, a kind of happiness that is coming from a sense of safety. സുരക്ഷിതത്വത്തിൽ നിന്നും വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതിൽ നിന്നും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ അനുഭവം ഈ നിർഭാഗ്യവാന്മാരായ ചേരിയിലെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ആ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ കോളേജിലെ അവരുടെ സഹപാഠികളിൽ നിന്നും വോളണ്ടിയർമാരെ, സന്നദ്ധ സേവകരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ഇവരെയും കൂടെ കൂട്ടി കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു. ആകാംക്ഷ formally came into existence in 1991 and from a single class of 15 children, Akansha grew into 58 centers, 6 schools with over 3,500 children. ഇന്ന് ആകാംക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കൂളും 15 കുട്ടികളുമായി തുടങ്ങിയ ഈ സ്ഥാപനം ഇന്ന് 3500 കുട്ടികളും 58 സെൻറ്ററുകളുമായി വളർന്നിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സോഷ്യൽ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ്. Now, over the years, like a soup made special by chefs tossing in what is needed after each tasting, a blend of all its own. And the stock ingredients were a basic English, maths to that, a dash of values and self-esteem and confidence. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ ഞങ്ങളവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത് ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് കുക്കിംഗ് എ സൂപ്പ്. ഒരൽപ്പം മാത്സ്, ഒരൽപ്പം ഇംഗ്ലീഷ്, കുറച്ച് വാല്യൂസ്, മൂല്യങ്ങൾ, ഓക്കെ, ആൻഡ് കുറച്ച് കോൺഫിഡൻസ്. ആൻഡ് ദീസ് തിങ്സ് ആർ പ്രോപ്പർലി മിക്സ്ഡ് അപ്പ് ഇൻ ആകാംക്ഷ സെൻറ്റർ ആൻഡ് ഫൈനലി ദ സൂപ്പ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ്. That is the end of this chapter. Okay, so we need to be looking at this from an angle which is not specifically exam oriented, an angle which is not particularly pertaining to the exam only. The thing is that out of scratch, out of nothing, she has started an institution. And that institution is not generating profit, but it is rendering a great social service. Okay, it actually gives us the message that if you have a will, if you have a will to serve, if you have a will to support, to serve, definitely you will find venues where you could find yourself useful. അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ഷീ ഈസ് ഫൈൻഡിങ് എ പേർപ്പസ് ഫോർ ഹെർ ലൈഫ് എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിന് ഒരു ഉദ്ദേശം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ, ആൻഡ് ദാറ്റ് പർപ്പസ് ഈസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി മാക്സിമം യൂസ്ഫുൾ ടു ദ പീപ്പിൾ അറൗണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി ദ നീഡി, ദ അണ്ടർ പ്രിവിലേജ്ഡ് പീപ്പിൾ അറൗണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. സ്വന്തം ജീവിതത്തിന് ഒരു അർത്ഥം കണ്ടെത്തുന്നതോടുകൂടി ചുറ്റുപാടുമുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെ അർത്ഥവത്താക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഷഹീൻ മിസ്ട്രിയുടെ പ്രാധാന്യം. ഓക്കെ, റീഡ് ദാറ്റ് ചാപ്റ്റർ ആൻഡ് we shall have discussions later on this. Thank you.